ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የኢትዮ ኬሚስትሪ ኤዱኬሽን ቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ይዤላችሁ የቀረብኩት የ12ኛ ክፍል የኬሚስትሪ ትምህርት ነው። ባለፈው የ2014-15 የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና እየሰራን ክፍል 3ን አጠናቀን ነበር። ዛሬ ደግሞ የመጨረሻ ክፍል 4 ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ፓርት 3 ኩዌስችን ነምበር 66 ላይ ነው ያቆምነው። Question number 66, the self-ionization of water can be expressed by the equation according to this equation, which of the following is correct expression of the ionic product or equilibrium expression of water. H2O, self-ionization of H2O to H2O liquid to form H3O plus aqua plus OH minus aqua. If a given reversible reaction A plus B to form C plus D የዚህን ኢኩሊብሪየም ኤክስፕሬሽን ለመጻፍ የፕሮዳክቱ ሲካፈል የሪአክታንቱ ነው። So Kc equal to C, concentration of C, the power of C, coefficientታቸውን ከላይ ፖር እንጠቀማለን ማለት ነው። concentration of D, the power of D over concentration of A, concentration of B, the power of B. Self-ionization of water ይሄንን ይመስላል ሪአክሽኑ። ስለዚህ ኢኩሊብሪየም ኤክስፕሬሽን ፎር ዋተር KW which equal to concentration of H3O plus times concentration of OH minus over H2 concentration of H2O ስኩዌር ነው። ነገር ግን ይሄ ኮንስታንት ነው which equal to 1 and compound in the form of liquid and in the form of solid ከሆነ equilibrium expression constant ነው which is equal to 1 ስለዚህ ባንጽፈውም ችግር የለውም ማለት ነው። ስለዚህ KW for water equal to concentration of H3O plus times concentration of OH minus ይሆናል ማለት ነው። ወደ ጥያቄያችን ስንሄድ the correct answer C ይሆናል ማለት ነው። Question number 67, what is the effect of common ion in the electrolytic solution? A, it suppresses the emission of weak acid and raises the pH. B, it suppresses the emission of weak base and lowers the pOH. C, it decreases the solubility of a solute. D, it has no effect on the pH of the solution. ይላል። ኮመን አዮን ኢፌክት የሚባለው ምንድነው ባጭሩ? ወይም ኮመን አዮን ለአንድ ኤሌክትሮላይቲክ ሶሉሽን ተጽዕኖው ምንድነው ነው የሚለው። ኮመን አዮን ማለት is caused by addition of compound having an ion in common with the dissolved substance that shifts the equilibrium to right or to left. Common ion suppresses the ionization of weak acid or weak base. ለምሳሌ if NH4 and NH3 are dissolved in the same condition or solution, they both dissociate and ionize to produce common ion NH4+. ለምሳሌ NH4Cl in aqua solution which gives NH4 strong electrolyte now completely dissociates into NH4 plus Cl minus.
And also in the same condition, NH3 dissociates into common ion NH4. NH3 is weak electrolyte, dissociates in H2O, slightly dissociates to what? To common ion NH4 with NH4Cl plus OH minus. So በዚህ reaction common ion NH4 plus NH4 plus አላቸው። ስለዚህ NH4 plusን ወደዚህኛው reaction add ብናረግ common ion effect አለ ማለት ነው። ያ ማለት ይሄ reaction shifts to what? To left. ወደ left shift ያደርጋል and decreases the concentration of OH and decreases the solubility of what? NH3 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ኢፌክት አለው ማለት ነው። So the answer will be C. It decreases the solubility of solute NH3. የNH3ን solubility ይቀንሳል። 68ኛ ጥያቄ sodium carbonate is basic salt because it is salt of A, strong base and weak acid, and anion of the weak acid can be hydrolyzed. B, strong base and strong acid and anion of the strong acid can be hydrolyzed. C, weak acid and weak base and the cation of the weak base can be hydrolyzed. D, strong acid and weak base and the anion of the strong acid can be hydrolyzed. ይላል ጥያቄው። ሶዲየም ካርቦኔት is basic salt ነው። ስለዚህ ለምንድን ነው ቤዚክ ሳልት የሆነው የሚል ነው ጥያቄው። ሶዲየም 2 carbonate in aqua solution to form 2 sodium plus carbonate ion ነው። ስለዚህ ይሄ ሶዲየም ፕላስ ሃይድሮላይዝድ አይሆንም፣ ነገር ግን ካርቦኔት አዮን ሃይድሮላይዝድ ይሆናል። because solution of salts are basic ሊሆኑ የሚችሉት because the anion of weak acid is moderately strong base ነው ማለት ነው and can be hydrolyzed ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ካርቦኔት አዮን 2 minus hydrolyzed to what? To H carbonate minus plus OH minus ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሶሉሽን ቤዚክ ሶሉሽን ነው ማለት ነው። ቤዚክ ሶሉሽን። ወደ ጥያቄ ስንሄድ ነገር ግን ይሄ ሶዲየም ፕላስ ምንድነው ሃይድሮላይዝድ አይሆንም፣ ኖ ሪአክሽን ነው ማለት ነው። so choice A, strong base and weak acid። ይሄ ሶዲየም ካርቦኔት ከስትሮንግ ቤዝ እና ከዊክ አሲድ ነው ፕሪፔርድ የሚሆነው። ስለዚህ the anion of the weak acid can be hydrolyzed የሚለው ትክክለኛ መልስ ይሆናል ማለት ነው። Question number 69. Which of the following statement is true for acid-base titration? A. Indicators catalyze an acid-base titration to show the inflection point of the titration curve. B. Acid-base titration cannot be carried out in the absence of indicators. C. An acid-base titration is a method of quantitative analysis for determining the concentration of an acid or base. D. An acid-base titration is a method of qualitative analysis for determining the concentration of acid or base ይላል ጥያቄው። ከሚከተሉት ስቴትመንቶች ውስጥ ስለ አሲድ ቤዝ ታይትሬሽን ትክክል የሆነው የትኛው ነው ነው የሚለው። መጀመሪያ አሲድ ቤዝ ታይትሬሽን is a technique that solution of
known concentration used to determine the concentration of unknown solution and known የሆነ concentration መሰረት unknown concentration of solution ለማወቅ የምንጠቀምበት ዘዴ ወይም ሲስተም ቴክኒክ ታይትሬሽን ይባላል። ስለ ታይትሬሽን ትክክል የሆነው የትኛው ነው የሚለው ኤ ትክክል አይደለም። indicators catalyze an acid base titration to show the inflection point ለማሳየት አይደለም ኢንዲኬተር የሚጠቅሙት። B an acid base titration cannot be carried out in the absence of indicators can be carried out ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄም ፎልስ ነው። ምክንያቱም ብዙ የታይትሬሽን ታይፖች አይነቶች ስላሉ ከኢንዲኬተርስ ውጪ ታይትሬሽን መስራት እንችላለን ማለት ነው። C an acid base titration is a method of quantitative analysis for determining the concentration of acid or base. ይሄ ነው ትክክለኛ መልሱ። D the acid base titration is a method of qualitative analysis ነው የሚለው ኳሊቴቲቭ አይደለም። ሰባኛ ጥያቄ what is the change in internal energy for the reaction in which the system absorbs ነው ያለው 650 joule of heat and 125 of work is done on the system. The system absorbs heat from the surrounding ከሆነ positive and work done on the system ከሆነም positive ነው። ስለዚህ change in internal energy equal to change in Q or heat plus change in what? Work done. ሁለቱም ፖዚቲቭ ስለሆኑ እነዚህን ሁለቱም ቁጥሮች ቀጥታ መደመር ነው። ስንደምራቸው the correct answer is A ይሆናል ማለት ነው። 650 እና 125ን ስደምሩት 775 ጁል ይሆናል ማለት ነው። 71ኛ ጥያቄ what is enthalpy change? It is A the amount of heat given out in the reaction, B the amount of heat given out or absorbed in the reaction at a constant pressure, C the amount of heat given out or absorbed in the reaction at constant pressure and volume, D the amount of heat absorbed in the reaction ይላል። enthalpy change የሚባለው change in enthalpy is the amount of heat given out and absorbed in the reaction at constant pressure የሚለው ነው ትክክለኛ መልስ። the amount of heat given out is exothermic reaction and the amount of heat absorbed from the surrounding is endothermic reaction. So the correct answer is choice B ይሆናል ማለት ነው። 72ኛ ጥያቄ what is oxidation ነው የሚለው oxidation is A the addition of hydrogen to substance and removal of oxygen from the substance, B lose of electrons by species and accompanied by increase in oxidation number, C addition of electrons to oxidizing agent, D the reduction of oxidation state of an oxidizing agent ነው የሚለው oxidation ማለት is a process of losing of electrons and increase in oxidation number. The opposite of oxidation is reduction. So reduction is the process of gaining of electrons and decrease in oxidation number. ስለዚህ always metals lose electrons to form cations and increase in oxidation number, and non-metals gain electrons to form anions and decrease in oxidation number ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ሶዲየም እና ክሎሪን ሪአክት በሚያደርጉበት ጊዜ to form ሶዲየም ክሎራይድ ሶዲየም አንድ ኤሌክትሮን ለክሎሪን ሉዝ በማድረግ ክሎሪን ደግሞ ጌይን to form sodium plus and chlorine minus 2.8 ነው electron configuration of sodium and electron configuration for chlorine 2.8 7 ነው። ስለዚህ
ሶዲየም አንድ ኤሌክትሮን ለክሎሪን ምን ያደርጋል? ሉዝ ያደርጋል። ክሎሪን ጌን ያደርጋል to form sodium plus and ይሄኛው ክሎሪን ማይነስ። ስለዚህ ከዜሮ ወደ ማን መጥቷል? ወደ ሶዲየም ፕላስ። ስለዚህ ኦክሲዳይዝድ ሆኗል ማለት ነው። የክሎሪን ደግሞ ከዜሮ ወደ ማይነስ 1 መጥቷል። ስለዚህ ሪዱስድ ሆኗል ማለት ነው። ሪዱስድ ሆኗል። ስለዚህ ሪዳክሽን ይባላል ማለት ነው። so the correct answer is B ይሆናል ማለት ነው። Question number 73, what is meant by preferential discharge? If a number of ions are present in a solution, it means that one which requires A, least energy will be liberated first at a given electrode, B, least energy will be liberated last at a given electrode, C, highest energy will be liberated at first at a given electrode, D, highest energy will be liberated last at a given electrode ይላል። መጀመሪያ preferential discharge means in aqueous solution more than one cation and anion are found, the electrode selects one type of atom. በአንድ aqueous solution ውስጥ ከአንድ በላይ ካታዮን እና አናዮኖች ካሉ ከነዛ ውስጥ ኤሌክትሮዱ አንዱን ይመርጣል። ይሄ preferential discharge ይባላል። ስለዚህ ቀድሞ የሚመርጠው ኤሌክትሮዱ ቀድሞ የሚመርጠው ሌስ ሪአክቲቭ የሆኑትን አተሞች ነው ወይም አዮኖች ነው። ያ ማለት ሌስ ሪአክቲቭ አዮኖች ሃየር preferential discharge ያላቸው ማለት ወይም ደግሞ select first. So the ions which required the least energy will be liberated first at a given electrode ነው ማለት least energy means least reactive ነው ማለት ወይም ደግሞ potential energy least ነው ማለት less reactive ነው ማለት or stable ነው ማለት so the correct answer is A ይሆናል ማለት ነው least energy will be liberated first at a given electrode. Question number 74, Faraday's second law states that A, passing the same quantity of electricity through solution of different electrolytes produces mass of substance that are directly proportional to their molecular mass. B, passing the same quantity of electricity through solution of different electrolytes produces mass of substance that are directly proportional to their equivalent mass. C, the amount of substance consumed or produced at an electrode is directly proportional to the quantity of electricity passing through the solution. D, the amount of substance consumed or produced at a given electrode is inversely proportional to the quantity of electricity passing through the solution ነው የሚለው ጥያቄው። Faraday's second law states that passing the same quantity of electricity through a solution of different electrolytes produces mass of substance that are directly proportional to their equivalent mass ነው ያ ማለት m different mass of substance m1 over e1 equal to m2 e2 ያለ ይቀጥላል constant ስለዚህ mass of different substance that are directly proportional to the equivalent mass የሚለው ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። Question number 75, which of the following is true about zinc, copper, voltaic cell or Daniell cell ይባላል። መጀመሪያ Daniell cell or zinc, copper, voltaic cell contains two compartments, anode and cathode. At anode, zinc sulfate solution ይዟል። ካቶድ ላይ ኮፐር ሰልፌት ሶሉሽን ይዟል። ሶ እዚህ ጋር ኤሌክትሮድ ዚንክ ኤሌክትሮድ and with copper electrode
and there is salt bridge. potassium chloride አለ and the electron moves from anode to cathode. And this zinc electrode loses electrons. Zinc electrode, anode reaction, zinc, it loses electrons to form zinc 2 plus 2 electron. A anode reaction ነው. cathode reaction, copper, it gain electrons. Copper gain electrons 2 plus 2 electron to form copper ይሆናል። ስለዚህ ይሄ cathode reaction ነው። ይሄኛው anode reaction ነው። ስለዚህ ኤሌክትሮኖች ሙቭ የሚያደርጉት ከአኖድ ወደ ካቶድ ነው ማለት ነው። So which one of the following is true about this copper zinc voltaic cell ነው? A, the anode half cell consists of copper electrode. አኖዱ ኮፐር ኤሌክትሮድ አልያዘም። አኖዱ የያዘው ዚንክ ኤሌክትሮድ ነው። B, after the cell runs for several hours, the zinc electrode weighs less. Zinc anode ላይ ነው. Zinc it loses electrons to form zinc 2 plus 2 electron. ስለዚህ ከጊዜያት በኋላ ወይ ከሰዓታት በኋላ ዚንክ ኤሌክትሮድ ዌይቱ ወይም ደግሞ ማሱ እየቀነሰ ነው የሚሄደው። ይሄ ትክክል ነው። See the electrons from right to left, ይሄ ትክክል አይደለም። left to right ነው። ከአኖድ ወደ ካቶድ ነው ኤሌክትሮን ፍሎው የሚያደርገው። D, as the cell operates, ሴሉ ኦፕሬት በሚጀምርበት ጊዜ electrons are continuously generated at the cathode አይደለም። Question number 76, which of the following is not correct about minerals and ores? A, all minerals are ores. B, all ores are minerals. C, minerals are natural forms in which various metals exist. D, ores are usually used to extract metals economically. ትክክል ያልሆነው ስለ ኦር እና ሚነራል ኤ all minerals are ores ይሄ ትክክል አይደለም። ምክንያቱም ሁሉም ሚነራሎች ኦሮች አይደሉም። ነገር ግን ሁሉም ኦሮች ሚነራል ናቸው ማለት ነው። Question number 77, why is calcium chloride added to sodium chloride in 1:1/2 in the down cell for the manufacture of sodium metal? A, calcium chloride is used as catalyst. B, calcium chloride is used to lower the melting point of sodium chloride. C, calcium chloride is used to lower the density of the mixture. D, calcium chloride is used as an electrolyte ይላል። ሶዲየም ሜታል በዳውን ሴል ማኑፋክቸር በሚሆንበት ጊዜ ካልሲየም ክሎራይድ ወደ ሶዲየም ክሎራይድ ይጨመራል። ይሄ ለምንድን ነው የሚለው ካልሲየም ክሎራይድ የሚጨምርበት ዋና ምክንያት used to lower the melting point of sodium chloride የሚለው ይሆናል ማለት ነው። Question number 78, which of the following is not a major step in metallurgical process? A, mining the ore. B, concentrating the ore. C, pretreatment. D, extracting the metal and refining it. ሜታሎጂካል ፕሮሰስ ስቴፖች አሉት። ሶስት ዋና ስቴፖች አሉት። አንደኛው ኮንሰንትሬቲንግ ኦር ነው። ሁለተኛው ኬሚካል ሪአክሽን ነው። ኬሚካል ሪዳክሽን ቱ ኤሌመንት ኦር ስሜልቲንግ ይባላል። ሶስተኛው ሪሙቫል ኦፍ ኢምፒውሪቲስ ፍሮም ዘ ኮምፖዚሽን ባይ ቫሪየስ ሪፋይኒንግ ፕሮሰስ ነው። ስለዚህ ኮንሰንትሬሽን አንደኛው ሜጀር
step ነው pretreatment also major step extraction of metal and refining also major step ነው A ግን it's not major step አይደለም ስለዚህ the correct answer is A choice A ይሆናል 79ኛ ጥያቄ which monomer are used for synthesis of Teflon Teflon a trade name ነው monomeru tetrafluoro ethylene ነው A isoprene B propylene C styrene and phenol D tetrafluoro ethylene ይሆናል ማለት ነው C F2 double bond CF2 ይሆናል ማለት ነው tetrafluoro ethylene Question number 80 which of the following represents the structure of disaccharide ከሚከተሉት ውስጥ የዳይሳካራይድ ስትራክቸር የሚያመለክተው የትኛው ነው የሚለው ይሄን በማየት መመለስ ይቻላል መጀመሪያ ዳይሳካራይድ are formed from monosaccharide by glycosidic linkage or bond glycosidic linkage ማለት carbon 1 of one monosaccharide and carbon 4 of other monosaccharide bond or link ሲፈጥሩ linkage ሲፈጥሩ ይሄ glycosidic linkage ይባላል ወይም ደግሞ anomeric carbon of one monosaccharide and the hydroxide oxygen of the other monosaccharide ማለት ነው እነዚህ ቦንድ ሲፈጥሩ ዳይሳካራይድ ይባላል ማለት ነው የመጀመሪያው ቾይስ A ምንም አይነት ግላይኮሲዲክ ሊንኬጅ የለውም ስለዚህ ዳይሳካራይድ አይደለም Bም እንደዛው Cም እንደዛው D ግን D the correct answer ይሆናል ማለት ነው ምክንያቱም ይሄኛው ካርበን እና ይሄኛው ካርበን 4 እና ካርበን 1 ግላይኮሲዲክ ሊንኬጅ ፈጥረዋል ኦር ቦንድ ፈጥረዋል ስለዚህ ይሄኛው አንዱ ሞኖሳካራይድ ነው ይሄኛው ሌላኛው ሞኖሳካራይድ ነው እነዚህ ሁለቱ ሞኖሳካራይዶች በግላይኮሲዲክ ሊንኬጅ ተያይዘዋል ወይም ቦንድ ተያይዘዋል ይሄ ዳይሳካራይድ ይባላል ማለት ነው ጥያቄና አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ አመሰግናለሁ